Ito nigo ere enkale, eyuerengia, na woigo ekogo kiriso yao. Chingaki ogo swasa yiga kurigiriria amabati yiga. Ntubwate etimi tembo. Abu bago kolimirimu ase showroom yiga. Babwate chingoro chingia chugo kwarigania. Na woigo cho tebereria kende gensi uragania bago tebereria. Company ya mabati rolling mills. Niko babwate amabati chingencho au. Ayuare ye chikala au. Na woigo, ayuiga bwate chi profile net gauges au. Bunabono, babwate normal corrugated na woigo box corrugated. Asimigo babwate boomerang. Ayuare aye chigage emeronge tato. Asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato. Babwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile gross na woigo na versatile mat. MRM niko babwate lifestyle. Ayuago chana Roman, Jinko na woigo web design. Babwate yiga nikabwate chikala bunabone lia charcoal grey, brick red, tile red, maroon, sky blue na woigo na green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao. Tutari lero ase ouru MRM showroom. Onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka. Ayo uchane warrant na boigo. Ayo orakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya ouru superstores. Yego toka se nyumba ya ouru complex imeyumu chuligo busongo. Eyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers. Eyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Soge na indebu ya kihima omwanchi murigerio Getembe TV Ekeonga weekend Chinsa 10 chitariki isano cyumutie nyogata okane bu mwaka w'ekiri 2025. Njani gwankoro kwa Ruth Marara avila kariri korwa asense moye chibichana Mariogi Wilson Makori maiga yechi kamera. Na togo chaka ekero omurai wense agendrete ni taro yaye asoro gongorwa Mount Kenya nigorero aboria abarai gwetanga kurwa ase siasa amone chibura buru ukwana kurwa ase county ya Kiambu nigo abatebi abarai abubuna ekero barakore siasa cyo Molembe nigo omorembe uraenekiwe asense ya Kenya. Problem. Kwa hivyo hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo. Wachani fitina. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Kiambu. Tunataka tushirikiane. Kenya hii ni yetu sisi zote. Mungu mwenyewe ndiye amepanga tuwe na jamii zote zilizoko Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, nimesema nitaunganisha watu wote wa Kenya, kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka kaunti zote na sehemu zote za Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukitengana tunakuwa wadhaifu jameni.
Watu wa Kiambu mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema niunganishe hii Kenya? Watu wote, jamii zote, kutoka pande zote na kaunti zote, kwa sababu mmoja ni nguvu, ndio tutembee pamoja. Hebu nione wala anasema tuungane, tuungane, tuungane. Bas. Hiyo ndio maneno mimi niko naye. Sawa sawa jameni. Na mimi nataka niwaulize hawa ndugu zangu. Sawa sawa. Mimi nawauliza viongozi wa Kiambu County. Tafadhali, wacheni vita, wacheni kupigana, wacheni kusumbuana. Kila mtu afanye kazi. Hawa wananchi si wajinga, wanajua nani amefanya kazi, nani hajafanya, na watajua vile watafanya. Ama mnasemaje watu wa Kiambu? Iko haja ya kupigiana makelele? Iko haja ya kuleta vita kwa mikutano? Iko haja ya kuleta makelele kwa viongozi? Si nyinyi wote mlituchagua? Si kila mtu mmempatia kazi? Si afanye? Si mtihani mtatufanyisha? Mwenye anazembea anakwenda nyumbani na ule ama namna gani Kiambu? Tuko pamoja? Tuunganishe wananchi, tuweke kazi pamoja, tushirikiane, tujenge makanisa, tujenge barabara, weke stima, tusomeshe watoto. Hiyo ndio kazi ya waziri o mining omoske Hassan Joho nigaburirie abantu bali bonsi barasoborai gotumeka libagelio ligokonya abantu babo gukwana ase barasa ya idi ekerarenge ase county ya Mombasa. Mimi nimesikiza viongozi ambao wamezungumza mbele yangu hapa, na wengi wao wametaja shughuli mingi za serikali ya county na serikali ya kitaifa. So, gavana, yale yote ambaye ulikuwa unayasema kuhusu serikali ya kitaifa, mimi kama mwakilishi wao nitayabeba na nitakufanyia hiyo kazi isonge mbele kama waziri wa serikali ambaye yuko sasa. Na hapo nimshukuru kiongozi wangu Raila Amolo Odinga, maana kama si baraka zake, kama si ridhaa yake, kama si makubaliano yake, tusingekuwa hapa. Na mimi nataka niwaambie, do not take it for granted that today we are able in one way or another solve our issues that concern national government that we could not do it earlier. Zamani hapa tulikuwa tukivijua majumba usiku na mchana, and there was nobody to intervene on behalf of Mombasa. Juzi hapa kuna watu walikuwa wanaenda kuvunja nyumba hapa Mtongwe. There was some eviction hapa Mtongwe. Watu walinipigia mimi simu, kwa sababu mimi ni waziri, nikainua simu tu kwa county commissioner. County commissioner, wachana na hizo nyumba, na inakuwa namna hiyo. Si ni kweli hiyo? Si ni hivyo? Na Omar Mwinyi kule Changamwe anataka shamba ya rifa. Mimi nainua simu napigia Wandai, patia shamba Omar Mwinyi, kwa sababu mimi ni waziri wa serikali. Si namna hiyo? So nataka tutumie wakati huu tulioko hapo ndani tubadilisha maisha yetu, sivyo? Omonogeliwe serikali omoske Isaac Mwaura nigo aigirete omoteneneri w'abanyanyimba omoske Douglas Kanja chinga kekiranete asomo sangerekano bomorai bwense igari nyeri na kwaegwa libagana gukwana ayo. Fair to say that the president is using independent bodies for his political engagements. The president is on a development tour of the Mount Kenya region, and he has visited other regions, not just the Mount Kenya region, accompanied by various senior government officials, from the deputy president himself, who is his principal assistant, to cabinet secretaries, principal secretaries, and as you've rightly said, I've also been part of it,
Even after this, I'm going, for ground engagement, because we are waiting for him tomorrow. So I think it's important to say that the Inspector General of Police, Douglas Kanja, because I was with him in Nyeri when he was being, introduced, or rather just saying hi to the people. It has nothing to do with the issue of politics. The development tour is a development tour, and the president has been in other places. He's been in Coast Region, he's been in Western Region, and the IG has been even doing his patrol and his various engagements, going forward. So you cannot therefore then say that this development tour is particularly a political issue. It's not campaigning. We are not in campaign season. This is just a question where, if, for example, today you went to your village, then you speak to your villagers, your fellow villagers, and that is something that I have done myself. That's something everybody does. Obwa babono nigo bogendrete koba imeensi ya Kenya kubwatikana no roboti rwa kiribuna nigo echanjo irachikobora chinga omotenye gatano nomo bwo mwaka oyo chinga kia serikali bono yabo ligo kwimoki getambokero elekwane kyabuna chanjo tekobora aya nigo abukwanwa amona no bomo bwa basubati abarai amone byombe ao. The very real threat of vaccine stockouts that will directly impact the health of millions of children across the country. We issue an urgent call to the Ministry of Health and the National Treasury to take immediate action to fulfill this obligation. And we want to make sure that no child misses immunization at the right time. Now, HENET has been very, very active in that space with all the over 100 NGOs that, and civil society bodies that are its members in making sure that we lobby government to put a good amount of money for us to be able to be self-reliant when it comes to immunization. As a government, we should also put our efforts there so that we budget for this, where instead of just depending on the outsiders to support us, because they support us today and tomorrow they pull out, and when they pull out, then the question is what will happen to our children. So for me, it is the best thing we can do is to push and put this in the budget so that our young people can be well protected. We have seen is that yes, the country is putting in money. There is a dedicated budget line for immunization in our budget. But then, of course, when we look at the previous financial years, we've seen that we are allocating an average of around 1.5% of the national budget to immunization. And when we looked at the year 2020-2021, the country had put in around 1.4 billion shillings, which is on average about 13.5 million USD to support immunization. At that point, that was a significant increase in vaccine financing by the country, because the previous year we had around 751.9 million. We meet our part of the obligation, then Gavi will release the bulk of the money for the other vaccines. Now, what does this mean? It translates to about 6 million doses. So what this simply means is that if we do not pay our obligation, 6 million doses will not come into the country. So we are talking probably over 6 million children missing essential and life-saving vaccines. Omorai wense ya Kenya nigo araite egeikaro amone byumbe biri bitenenere tomorembe imense ya Kenya ime Africa amone nsengima abo asate betebuna okotangasa amangana yobokora ase mitandao yekerero neke moki ebintu biri byaletire obwoba asuhule ndimense ya Kenya. As you are our first guest under my Director of Intelligence and his team, please report them to me. I know what to do. Whether confronting impunity, corruption, or violent extremism, strategic intelligence remains the cornerstone of societal stability. Let this conference be a turning point, a moment where we collectively commit to tackle the defining challenges
of our time with clarity, unity, and courage. The Africa Continental Free Trade Area stands as our flagship for economic integration and a springboard to global competitiveness. We champion deeper integration into global systems, economic, financial, and trade, while strengthening internal resilience through homegrown solutions. Your Excellency, our conversation centered on the opportunities and challenges presented by the digital frontier, an era of transformation that holds immense potential for Africa's growth, but also demands strategic collaboration to navigate the risks it presents. Our gathering here reaffirms our dedication to shaping a future where innovation, cooperation, and a shared continental vision drives Africa forward. Na gwikira bo omwanchi murigirio Getembe TV no tuko yakurira Ekeonga Chinsa 10 weekend njeni gonkuru kwa Ruth Morara avila kariri korua sense moyo koneke buna chibicha na mali wingo ikira bire asenjera yo wenye nakuganirie obu chinga kichinto erero. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bono iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa chikilo isano na isato bosa gokora chikaton emerongo